Ще раз добрий вечір. Ми з Марсі Шор повернулися сюди, щоб трошечки докладніше представити цьогорічну фокусну тему. Усе між нами переклад. Everything is translation. І після цього буде такий плавний перехід до нашої першої події сьогоднішньої. Ті з вас, хто заходив на сайт Арсеналу, можливо, бачили, що в процесі, власне, підготовки теми ми замість есею, як це зазвичай прийнято на Арсеналі, для фокусної теми підготували діалог. Тобто на сайті ви можете прочитати нашу з Марсі розмову українською і англійською мовою. Ми, якщо чесно, листувалися англійською, потім я переклала цей текст українською. І ми доволі швидко з нею зійшлися на тому, що непотрібність перекладу, абсолютне розуміння, абсолютна прозорість нас обидвох радше лякають. Для нас це така антиутопія. І опозицією до цієї антиутопії для нас є неперекладності. І, на мою думку, це, власне, те, що є найцікавіше в цій темі. Неперекладність. Слова, яким неможливо знайти одразу так відповідника, які треба довго пояснювати. Марсі, яка знає кілька слов'янських мов, прекрасно, зокрема, польську і чеську, і трошки українську, звернула мою увагу на те, що для українського слова «свої» нема відповідника в англійській мові. Натомість вона дуже потребує його, коли говорить англійською. І тут я вже відчуваю хвилю любові від наших синхронних перекладачів за те, що я порушила цю тему. І відтоді, як ми з Марсі про це поговорили, я почала зауважувати довкола в нашому обігу, що, власне, оце слово «свої» стає для нас щоразу важливішим. Його насправді довкола стало більше за останні кілька років. Тобто це в назвах якихось телепрограм, в якихось брендах, в рекламі, в наших розмовах, в наших діалогах і навіть іноді в наших сварках на Фейсбуці ми оперуємо оцим словом «свої». Тобто воно насправді для нас є дуже важливим. І коли ви про це говорите, я думаю, що ви відчуваєте одразу тепло всередині. Тобто «свої» – це таке українське «хюгге», таке ще одне неперекладне слово, яке важливо. Говорити між своїми означає говорити вільно, без страху. Ми знаємо цей вислів «можеш казати тут всі свої». Тобто це водночас про свободу і про безпеку, і також це говорити між своїми, це коли не потрібно перекладати, коли, власне, є оця чіткість і зрозуміння. І що більше я про це думала, то більше я зауважувала, що в цьому прекрасному нашому понятті є темний бік, що дещо в цьому мене лякає. А саме те, що коли ми дуже добре один одного розуміємо, що називається, що коли ми розуміємо когось з півслова, то в якийсь момент ми ризикуємо назавжди втратити оцю другу половину слова. Що коли ми не потребуємо перекладу, коли ми не потребуємо пояснювати себе, ми ніби маліємо, нас стає менше.
І одним з прикладом отого перебування між своїми, до речі, є книжковий арсенал. Я думаю, ті з вас, хто ходить сюди щороку, погодиться, що це, власне, це місце, де ми можемо побачитися між своїми. Один з таких прикладів. Але попри це, щороку команда книжкового арсеналу докладає все більше і більше зусиль, щоб сюди приходили інші люди, щоб сюди приходили нові люди. Тому що це, власне, те, чого ми потребуємо. Бути між своїми – це чудово, але цього замало. І щоб наше власне розуміння себе не перетворювалось на набір штампів, ми і потребуємо повсякчас себе перекладати. Нам всім дуже хотілося б бути зрозумілими. Ми називаємо добрими промовцями тих, хто говорить без пауз, хто говорить такими знайомими фразами. Ми інколи навіть слухаємо, і нам здається, що ми можемо підхопити десь цю фразу на половині. І мені, як співкураторці, власне, фокусної теми, хотілося б скористатися цією сьогоднішньою нагодою, щоби сказати, що довго підшуковувати потрібні слова з паузами – це нормально. І запозичувати якісь неперекладні слова, втягувати їх контрабандою в нашу мову – це нормально. І коли ми не маємо в українській мові відповідників якогось слова, це теж нормально. Я знаю, що є такі люди, які намагаються, так би мовити, захистити честь української мови і для кожного іноземного слова знайти відповідник і, так би мовити, його ослов'янити. Не робіть так, не треба. І одна з наших подій впродовж цих 4 днів, вона описує, власне, оці неперекладності як ключі до потаємних дверей. Мені страшенно подобається ця метафора, бо за цими потаємними дверима може бути безліч шляхів для того, щоб ми відкривали знову і знову нас самих. Дуже дякую. Oksana and I have been talking about this topic all year, so I'm just going to pick up from where she left off about these untranslatable words as keys to secret doors. There were 2 moments in my life where I felt like a kind of intellectual breakthrough about language. The first was when I was in college studying the avant-garde with Gil Sorrentino. And I had for the first time an understanding of how avant-garde poets understood the materiality of language. That words could be disarticulated from the things they referenced. Signifiers could be separated from the signified. Words could be seen as material things, and you could play with them. And that was an enormous, intoxicating freedom. And the second moment was when I began to seriously study Czech, which was my first Slavic language. And I came across these untranslatable words and untranslatable constructions, and ways of structuring thoughts that provoked me to have thoughts I never would have had if I hadn't been struggling with that other language. And so for me, the languages have always been an opportunity for freshness, an opportunity to invigorate one's own thinking and one's own language, and also an opportunity to find some kind of bridge to others in a world in which that's often very, very difficult. And I sometimes think about language as a bridge, and somewhere here, Krzysztof Czyżewski is floating around, and he would teach you all the slogan from Fundacja Pogranicze in Krasnogruda, Niech most będzie z wami, may the bridge be with you. It's all about this attempt to reach the other
through a bridge, and language is a bridge. But it's not a transparent bridge, and it's not telepathy. It's not, and it's not teleporting. It's not a magical jump from one place to another. It's translucent. It's neither transparent nor opaque, and it always involves a kind of a struggle. A kind of a struggle and a kind of a fluidity. And it's that translucence, that failure to be either transparent, which would arguably be totalitarian, or opaque, which would make any kind of understanding impossible, that makes language such a challenge. Foreign language has always been a bit of the experience of what Viktor Shklovsky called ostranenia, that kind of making strange, so that the thing that we're habituated to suddenly looks strange, and that shakes us into really seeing it. He makes this distinction between uznavanya and vidyenya. What does it mean to be shaken into really seeing? And it's precisely strangeness, when you're not used to something, that can offer these moments of clarity. And this raises questions, especially at a moment of extremity, of is there anything that can ever truly shake us into seeing anything clearly? And is there any way in which an extreme experience can ever be expressed in language that can be clear even to the person going through that experience? And then if that is possible at all, if extreme experience can be expressed at all in any kind of language, can it then be translated into another language in such a way that it could reach somebody else? Is that even a possibility? Can we, and the possibility of reaching somebody else through translation, through language, is really the question of whether any understanding of other people and their experiences is possible at all. And it seems to me that question is kind of at the heart of the human condition. What kind of empathy is possible? What kind of understanding is possible? I'd like to kind of leave with the thought before I introduce this panel that language resists transparency. Perfect understanding, which would arguably be totalitarian, is never going to be possible, but that doesn't mean that no understanding is possible. And to engage in writing and to engage in translation is an act of faith that some kind of understanding of other people and their experiences is possible. And some of my favorite Czech philosopher, Jan Patočka, would say that understanding is like truth. It's not an object that can be reified and held in your hand and possessed, but it's a process, and it's a striving. And that searching and striving and working is the thing itself. And it's a constant act of faith and a moral obligation that we can get closer and closer, even if we can never grasp that perfect understanding like a thing and hold it in our hands. So that will be my last of my own thoughts about our common theme. Let me just take another 2 minutes and introduce our first panel, and Carl-Henrik Fredriksson, who is going to be our moderator. And this panel is also a celebration of a book, Both Sides Face East, that I have just seen in physical copy for the first time, and it's beautiful. I'm very happy about that. And this was a project that Yulia Sushitska first contacted me about 2 years ago. She's a philosopher and philologist from Lviv who teaches in the United States. And she contacted me with this idea that she wanted to do a workshop with the theme of pomíž bez míž. It's kind of in between without limits.
which is a phrase I liked in Ukrainian, even though I don't really know Ukrainian. I just kind of fake it through blending some other Slavic languages, but I like the phrase. And I like the idea of the in-between without limits. And then she took a phrase from Adam Zaгаєвський's poem, Granica. And Adam Zaгаєвський is a poet I very much love. And there's a line in that poem, Granica, where he says, "Po obu stronach granice jest wschód." You know, both sides of the border face east. You know, on both sides there is the east. You know, and I like this as well. And Yulia's idea was, it was shortly after the full-scale invasion. It was part of, I think, a collective attempt in the field to think through decolonization, you know, and anti-imperialism and what that would mean. But in Yulia and Alisa and Ariel's case, who became the editors of this book, not necessarily in a vertical way that involved a kind of just subverting a vertical hierarchy by reversing it, but in a horizontal way of looking at languages and spaces in borderlands and how they connected to one another in a horizontal way. And I found that very appealing, both kind of aesthetically and somehow historically. The urgency to the project, of course, was the urgency of writing through violence. You know, what does it mean to write at extreme moments? What does it mean to even try to express what seems to be inexpressible? You know, and I'm delighted we're going to have various participants in this project, whom Karl Henrik will introduce up on the panel in a moment. I am delighted that Karl Henrik could come from Vienna and join us. And the reason why I think Oksana and I thought of Karl Henrik for this panel in particular was that Karl Henrik, as many of you may know, is the founder of Eurozine, which is a kind of a collective project involving European cultural journals, radically cosmopolitan, based on translation, you know, as a particular moral, aesthetic, and intellectual imperative. You know, and what Eurozine does, you know, as a digital publication is translate across an enormous range of languages. You know, so that somebody who publishes something in Lithuanian, that could be translated into English, and then somebody could pick it up in Spanish and translate from Lithuanian into Spanish. And it creates this pool, you know, of bridges to understanding. And I think Karl Henrik has very much understood translation as activism, as a determination to resist opacity, and to strive for some kind of understanding, even in what Adam Zaгаєвський would call our horribly mutilated world. And it's an act of faith. So I'm delighted to introduce this project, Both Sides Face East. It is a kind of thinking together across borders. It's the possibility of undermining imperialism without a retreat into various exclusivist nationalisms. It's a kind of adamantly inclusivist project. Can you keep expanding the languages? Can you keep pushing those borders of understanding? That striving for understanding that will never be perfect. And if I can just add a very personal, somewhat marginal note at the end, the author I translated for this project sadly couldn't be here today. He's at a literary festival in Scandinavia. But Andrei Krasniachik, who is a Russophone Ukrainian writer from Kharkiv. And the piece I translated by Andrei is this very beautiful piece about his daughter, Nadezhda, who was 10 years old at the time of the full-scale invasion. And they were in Kharkiv at the time, under the bombing, and spent about a month in the bomb shelter, during which time Nadezhda largely stopped communicating with anybody at all, being locked up underground, with the exception of their cat. And when they fled to Poltava, they were able to take very little with them, but they did take the cat. And Nadezhda, together with the cat, they are the dual heroines of this very beautiful piece that he writes about his daughter Nadezhda. And
My own daughter is the same age as Nadezhda, and they have various interests like painting in common, so I think I felt particularly close to this text. But I should also say that it was such a moving text. And the relationship with the cat and the possibility for some kind of connection with some other creature was so important that my husband, who for years and years, we've been married for 20 years, has been refusing to get any kind of pet whatsoever. After I translated Andrei's text for this volume, he broke down and we went to the New Haven Animal Shelter and adopted a stray kitten who we named Solomika, who is now the object of obsessive love by all 4 members of our family. And I have Andrei and Nadezhda and Yuli and Alyssa and Ariel's project to thank for that. So with that somewhat tangential note, I'm going to turn the panel over to Karl Hedrick. So it's our task now to be rather quick, because I was told before going up here that we need to end on time, and that is my duty to do that. I will not talk anything more about myself. I will talk about very, very briefly, try to convey to you who the people on stage are. To my left, to your right, is Alisa Slother. She's an essayist, a short fiction writer, and a translator. Among other titles, she co-translated A Spy for an Unknown Country, lectures and essays by Merald Marachvili. It was published back in 2020. She also teaches. She's a comparative literature scholar. She teaches at Redlands in California. To my right is XIІI. Needs no translation here, or presentation here. Also no translation here. She's a Ukrainian poet. She was born in Donetsk, studied in Donetsk, but 2014, I think, already had to leave, and is now in Lviv, and in Kiev, okay. In Kiev, and her poetry is widely translated, also actually into my own language, Swedish. Next to her, Ariel Rosé, also a poet, an illustrator, an essayist, a translator, originally from Poland, but currently living, I hope I get that right, at least, in Norway. Among many places. They have actually 2 essays forthcoming, Ukraine, a Polyphony, and Ways of Swimming. And I think just last month there was an essay published in Eurozine that was mentioned before, which is set on the border between Poland and Belarus, which will come in a forthcoming volume of this book project we just heard about. And to my far right is Ostap Sливинський, who is also a Ukrainian poet, translator, essayist, scholar. He has authored 5 books of Ukrainian poetry, lives in Lviv, was until recently the vice president of Ukrainian PEN, and is involved in a lot of different projects that also deals with the presentation of literature, including translated literature. So that was it. All these 4 eminent panelists are represented in this fresh from the printers volume. We will talk a little bit about this in a bit, but I will just set the stage for our discussion first. Culture, literature, art, culture in its widest sense is part of this war. It's clear that the cultural heritage of this country is being targeted, specifically targeted, by the invading Russian army. A
a lot is also being said about that. How can one protect this cultural heritage? I think, however, there is another part of culture that is especially pertinent also to our discussion here, that is actually relevant in this war and as a form of resistance. Because it's not only a question of what kind of culture or what culture is allowed to exist, but also what kind of culture can be known, is at all recognized as being there and of being of value. And this is where translation comes in. Just a very short little insight into Swedish society. When the full-scale, or when Russia scaled up its war back in February 22, the Swedish cultural public sphere was not prepared for dealing with that. What is Ukraine? What is happening there? There was no real relation to that. And parts of the reason for that was that there were hardly any Ukrainian writers available in Swedish. We just had a discussion before. There was, I think, one novel by Oksana Sabushko and 2 novels by Shadan. That was what it was. It was nothing else. Swedish society is now catching up rapidly, and books are being translated at an enormous speed, and some publishers that are responsible for that are actually sitting in the audience right now. It was different when Belarus, 2 years earlier, had their revolution, or attempted revolution. The Swedish society was absolutely prepared for relating to Belarus, seeing that civil society, what was going on there. Also because there were Belarusian culture there, books there in the Swedish cultural public sphere. And the reason for that was, in that case, that these books were translated from Russian. And Sweden has a very, very strong tradition and very good translators from Russian. This has to do with geopolitics, and we will not go into that detail. That was not the case with Ukraine. Therefore, Ukraine was for the Swedes a white spot on this cultural map. And this means something. And translation is a way to color those spots on the map, and therefore be part of what one could call a cultural resistance, also in terms of war. So, we will start now by first getting a little insight into this volume. Marcy has already described it, but I will ask first Alіsa Slother to tell us a little bit about the background of this, and I will then hand over the word to Ariel, and you can continue on that line. So, please, Alísa. First of all, I want to acknowledge Academic Studies Press, who, as Carl Henrik pointed out, brought this book still damp from the presses. I think it's a little bendy as a result. It looks a little warped, but that's fine. We're very excited. And we're very grateful to all of our contributors and our patrons, the Renaissance Foundation and the Jan Michalski Foundation, who helped to bring this book to light. Most importantly, I want to acknowledge and greet Solovika the kitten, and send our best wishes to her. And finally, thank the contributors who not only gave us some very beautiful passages to translate, but trusted what ended up being kind of a weird project. Usually an anthology begins with a theme, and the material is organized around that theme. We began with conversations, and the title that we wanted was indeed pomīž, but we realized it couldn't be translated properly for an American publisher. And so we opted for a lot of conversation
And Ariel, I think, will talk a little bit more about how that conversation developed the title. But the pomіж phrase originated in conversations in Lviv between our editor Yulia and her friend Andriy, who's a translator, one of the translators into the only translator into Ukrainian, bless him, and their friend Ihor. And they came up with the phrase, they talked about it, and then the project acquired really three godparents who were Marsi and Yaroslav Ritsak, the historian in Lviv, whose work really organized our thinking, and Miglena Nikolchina, the Bulgarian thinker and philosopher, who started us a long time ago thinking about the inconsistencies and unresolved political elements of 1989 to 91. Still unresolved, we believe. As is this project. It's very strange to see the book, very exciting to see the book, because we're in the middle of volume 2, which will focus on Mexico and Ukraine. And we have several Mexican contributors who are giving us some very interesting and exciting material. And we are eager to begin dialogues with Ukrainian writers and Mexican writers. So if there are any writers in the audience who are interested, please grab me or grab Ariel and let us know. So this is kind of a call for participants as well as an introduction to the volume. Thank you. Ariel, tell us a little bit more about the title of this book. Thank you, everybody, for coming here, and I'm very happy, as Alisa mentioned also, and grateful for this book being materialized. Yes, the title and also what you mentioned at the beginning, I would like to refer to that. So the title came to me as I call myself a kid of Adam Zagaєвський. He was a very important person in my life, a poet, a close friend, and a mentor, I would say, in poetry. Not officially, he wouldn't like to call himself like that, but in a way he served this role for me. And there is this poem of his, Border, where this verse stands, both sides of the border face east. And with the escalation of the war in Ukraine, I had a feeling that for some reason, me being from this region, I replied to the events in a different way than my colleagues from Italy or Spain or France. And when I tried to explain it to them, they ended up in old cliches. They would call themselves leftists, but I would see this is a fascist left. They didn't, as if they didn't catch up, they didn't update with the change in the geopolitics. When I went to Italy, which is an anecdote, but also a real story, and maybe it tells a lot, and it's an answer as well to you. I was invited for a reading at a university in Rome, La Sapienza, and I was reading a poem that I wrote for IA. I was talking about the war, and in front of me, in the main library of the main Department of Literature and Languages, there were 6 portraits hanging on the wall. There were no other portraits in this hall, huge hall. These were 6 portraits of Russian writers with their names written in Cyrillic. And I said that I was feeling a little bit uncomfortable. Only men and only Russian. They were hung there in their 60s, and nobody cared. They just didn't think. And I said, like, maybe it needs some refreshing and decolonization, this wall. And the head of the department thanked me later for the interesting discussion and said, well, there are different conflicts in the world. There can be also inner conflicts. And this says a lot about translation.
what word we use for the war. It's not a conflict. And as for the absence of Ukraine, as you say in Sweden, I'm an example of a product of the Western culture. And with the Orange Revolution, I realized that all the books on the shelves in my home apartment of my parents, there were authors of all possible literatures, all Russian writers, not a single Ukrainian writer. And this is when I woke up with the Orange Revolution. I realized that I just don't know. And I felt so ashamed, and I decided to change that actively. And this library of my parents was reproduced into thousands in many apartments, not only in Poland, which says a lot. The imperialism I believe has two ways of sucking the other culture that colonizes. With Belarus, it's a little bit as if they were saying, you are not worthy, so you will become like us. We will make you the same as us. And with Ukraine, I have a feeling they were saying, you are not worthy, and you will never become like us. Maybe it's my thesis, maybe it's not true. Whatever, Ukraine is worthy. It definitely is, and I think that we are a lot of people around the world who have been doing this updating of our libraries in the last few years, and we will come back to that question. What type of literature is it actually that is now being translated? Is this something that can be reduced to war and descriptions of the experience of war? But first, Ostap, I would like to talk to you about one of your projects. Very briefly, last time I was in Kiev at this very stage, 2023, I referred to Thomas Mann, who 1939 was sitting in Stockholm preparing for a big pen conference. He was going to give the opening speech to his fellow writers. That speech was never held because Hitler invaded Poland and the Congress never happened. But the speech was published. And in that, it's called Das Problem der Freiheit, the problem of freedom. And in that speech, Thomas Mann is telling his writer colleagues that they need to get rid of that ironic distance with which they have treated words like freedom, justice, truth, democracy, and it's a call to start to use these words again in a different way, and therefore, of course, also with a different meaning. You are currently working on something called the Ukrainian Dictionary of War. Can you tell us about that and what that is and what that does? Thank you, Карл-Генрік. Я буду говорити українською, тому ми міняємо напрямок перекладу. Це теж перекладний момент. І я якраз зараз спробував подумати про те, як я взагалі сприймав мову і мовлення в контексті перекладу, коли почалася повномасштабна війна. Мені здається, що переклад як процес, як спосіб взаємодії зі світом для нас теж трошки змінився. Так само, як для нас змінилося багато що. Ми зараз трошки по-іншому, можливо, більш дослівно, а можливо, більш універсально сприймаємо переклад. В усякому разі,
Коли почалася повномасштабна війна, в мене перша думка, яка в мене виникла, це те, що я як перекладач зараз не буду нікому потрібний, тому що є якісь важливіші речі, є якісь речі, які спрямовані на порятунок життя. Треба робити якісь фізичні справи, так? Треба працювати руками. Що там перекладати, так? Я вже готувався, що потрібно буде зовсім переключитися на щось інше, але я б сказав, мабуть, може не з першого, але з другого дня повномасштабного вторгнення почали приходити запити саме перекладацькі до мене і до багатьох моїх інших колег-перекладачів. Негайно потрібно було починати щось перекладати. Що це були за переклади? Спочатку треба було перекладати списки необхідних речей для прихистків, для вимушених переселенців, для війська, для гуманітарних осередків. Треба було швидко опанувати військову і медичну термінологію, яка в мене була не десь там в пасиві глибокому, з тих мов і на ті мови, на які я перекладав. Це все треба було робити негайно, на вже. І це якраз було те, що що не було для мене незвичною справою, в принципі. Але набуло дуже нового і негайного значення. Десь на третій чи на четвертий день з'явилася ініціатива перекладу новин, українських новин для різних міжнародних і національних інформаційних агентств. Середовище перекладачів створило кілька телеграм-каналів, в яких з української на всі доступні нам мови ми перекладали новини. Це був такий спосіб протистояти відразу негайно тій хвилі маніпулятивної інформації, яка полилася з російських інформаційних помийок багатьма каналами у світ. Це все готувалося заздалегідь, це не були, звичайно, якісь спонтанні речі, і нам треба було якось намагатися цьому протистояти. Просто говорити правду, так? Перекладати цю правду тою кількістю мов, якою ми взагалі могли фізично і психічно. І це теж був переклад. Десь через місяць після початку повномасштабного вторгнення з'явився ще один запит. Це вже був запит від польських і британських видавництв на переклад творів, текстів, переважно це були дитячі тексти, які місцеві автори писали для українських дітей. Видавництва, і автори, і видавництва проявили таку ініціативу, щоб дати цим сім'ям українським, які вимушено виїхали, що читати, так? І дуже важливо було, що ці твори були спеціально написані для українських дітей і для їхніх батьків, для їхніх матерів. І це треба було перекладати. І я пам'ятаю, що для мене це особисто була теж якась терапія певна. Коли ти після довгого дня там роботи в центрах гуманітарних, носіння якогось, я не знаю, там, ліків, продуктів, гуманітарної допомоги, розмов з вимушеними переселенцями. Ти ввечері приходиш, здається, ти вже нічого не можеш робити, але коли ти сідаєш перекладати, тим більше, коли ти сідаєш перекладати казки, там, про якихось ельфів, там, мудрих сов, якихось лисиць,
якихось інших істот, ти наповнюєшся новою якоюсь енергією. І мені стало зрозуміло, що це теж дуже потрібно. Тобто війна – це теж воно. Так? Вона теж такою є. І взагалі я б сказав би, що переклад, зокрема переклад інформації, правди про нас іншими мовами, дуже допомагає зрозуміти нашу реальність. Я десь це підозрював, але зараз я тим більше зрозумів, що для того, щоб зрозуміти те, що з тобою діється, спробуй те, що ти думаєш, те, як ти собі описуєш реальність, спробуй її перекласти якоюсь іншою мовою. І є велика надія, що ти зрозумієш краще. І ось те, в чому, зокрема, допомагає переклад. Thank you. And that experience and what it means to be Ukrainian or what is happening here about the reality is, of course, not only about war. It's the result of a culture that has existed long before the war. It's also the result of books that were written long before the war. And I think it's the experience of many nations that are finding themselves in war, that the interest from the outside is focused on exactly this tragic moment. But is that enough? Yeah. Is that what we, the outside world, should limit ourselves to listen to the stories of the war? Я теж буду говорити українською. Очевидно, що давайте зайдемо в це трохи раніше. Те, що нас перекладають, і перекладають переважно тексти про війну, це результат не тільки 24 лютого 22 року, а те, що багато текстів вже були частково перекладені або потрапляли в зону уваги після все ж таки 2014 року. Наприклад, я можу сказати зі своєї перспективи, якщо в 2014 році мені хотілося кричати про те, щоб бути перекладеною, щоб був перекладений мій досвід, не переклад на англійську, чи, я не знаю, італійську, чи іншу мову. Але цей досвід не був дуже перекладним навіть всередині країни на той час. Ми були меншістю, більшість мала можливість ще того не досвідчити. І зараз очевидно, що і тоді війна не визнавалася війною, були ці російські, апропріація російських версій, що були нібито референдуми, ви все це знаєте. А тепер ми отримали визнання, мало хто візьметься заперечити, що ми самі хотіли вторгнення, що це не війна і так далі. Бачите, яка дистанція. Десь, фактично не 10 років, 8 років. Тепер нас бачать через війну, але я бачу, що є втома від цього, тому що так влаштована людська психіка, що ти не можеш співчувати людині, вибачаюся, 3 роки щодня. Особливо, якщо ця людина не твій родич. Та навіть і родичу часом важко, ми всі знаємо це через хвороби наших старших в родинах, або якщо в когось канцер, або якісь важкі речі, ти десь маєш дистанціюватися. Це просто не по тому, що люди погані, вони теж мусять зберегтися від нашого досвіду, щоб нам допомагати потім і перекладом. І, очевидно, бачиш той момент, але я зараз скажу публічно, що взагалі ця ідея виникла з подачі Остапа перед тим, як ми зустрілися, поговорити про те, що ми хочемо вже бути видимими не лише через війну. І, очевидно, я бачу, що дуже часто, навіть в Польщі, я щойно з Польщі, що виникає? Виникає так, що раніше ми називали наше існування українським гетто, особливо люди, які є україномовними або прийшли до україномовно-центричної ідентичності дуже рано, ще в важкі 90-ті, там роки, коли це було проблематичним.
Тепер ми потрапляємо в українську воєнну резервацію, коли я прям це бачу візуально. От коли куточок, в цьому куточку травмовані, це іронія, українці, вони говорять тільки про війну. Я просто з цим питанням зараз сиджу, щоб відповісти на інтерв'ю. Але в наших віршах про війну, теперішніх, після 22-го року, ви знаєте безліч екокритики, якщо ви цікавитеся кліматичними змінами і чутливістю до природи і так далі. Чому нас не можна перекладати? Перекладайте тексти, але ми не потрапляємо в ширші дискурси. А коли ми залишаємося лише в воєнному дискурсі, то єдине, що нам люди можуть запропонувати – співчуття. Співчуття ми отримуємо, але ми не отримуємо подальших кроків з аналізу, зі ставлення і так далі. І навіть от у Польщі я була, у них актуальні інші речі, інша поетика. Нам просто нема про що поговорити за вечерею, я перепрошую. Для того, щоб це змінювати, треба ставити кому і перекладати, але я не знаю, хто би це міг зробити. Очевидно, не перекладач як такий, але, можливо, перекладач може зробити післямову, передмову, є куратори, є дослідники і так далі. А тут те, з чого ви почали, з того, що так, є тексти, але до текстів ще має підтягнутися дискурс, тому що наш дискурс ще не перекладений в інших країнах іншими дискурсами, тому що переклад мовний – це одне, а дискурсивний – інше. Yes, and this is of course also a two-way street. Translation goes in both directions, right? Even if it's not the translation of the same works, or of course not. But I know that there is translation going on during these years, months, days, weeks, from other languages into Ukrainian. What kind of books are that? This is an open question to you, Iya, to you, Ostap. So what are you craving for? What is the readers in Ukraine craving for now? Я спробую відповісти зі своїх спостережень. Звичайно, в мене немає там суперповної картини. Але я почну, знову ж таки, десь з початку літа 22-го року, коли я там різні етапи оживання перекладу в Україні після 22-го і після 22-го року вже описав. Але я, чесно кажучи, навесні 22-го року не очікував, що ринок, взагалі український книжковий ринок так швидко почне відновлюватися. А зокрема, ринок української перекладної літератури. У мене станом на початок 22-го року був перекладений роман польської нобеліатки Ольги Токарчук «Е-е». Це один з її ранніх романів, такий психологічно, трошки містичний роман, який не має нічого спільного з воєнним досвідом, нічого спільного взагалі з якимись екстремальними історичними подіями. І наприкінці весни 22-го року видавництво «Темпора» написало мені листа: давай видамо, там ж роман лежить перекладений, давай ми його видамо. Так, це була весна, це був травень 22-го року. І я, серйозно? Воно на нас є, там, ця фраза вже така стала, вже оскому нам набила ця фраза трошки на часі щось чи не на часі. Так, і я відразу почав себе питати, невже на часі зараз, щоб в Україні виходили такі романи? І мені взагалі здається, що це було тоді на часі, а зараз воно тим більше на часі. Те, що не є війною. Я б сказав, що за моїми, знову ж таки, спостереженнями, є запит на два різновиди перекладної літератури. Це досвід не нашої війни, тому що чим інакше пояснити, наприклад, популярність, вагу таких авторів, як, наприклад, Озрен Кебо чи
Міленко-Єргович. Знаю, що видавництво «Дискурсус» Сараєво для початківців Озера Накеба мусило додруковувати, тому що закінчився наклад. Пам'ятаю, як в облогу під час Львівського букфоруму читачі брали стенд видавництва «Дискурсус» і питали, а чи є у вас ще ця книжка про Сараєво? Так, тобто досвід іншої війни, яка є нашою і не нашою, схожою і не схожою. Нам все ще потрібні ці дзеркала інших війн, щоб ми спробували там знайти якусь, не знаю, consolation, якусь втіху, пораду, розраду. Може бути і втіху, так, цілком, абсолютно. Тому що література може втішати. Втіха, бо це закінчилось. Втіха, бо декомусь вдалося вижити, так? І якось вдалося вижити, так чи інакше. Але також це література, яка зовсім далека від війни. Зовсім далека, яка дає втіху в прямому розумінні цього слова, так? Яка розвіює нас. І тому те, що тут, і я добре підмітила, що те, що з України зараз іде назовні, з нашої літератури, це переважно війна. Те, що переважно зі світу зараз іде в Україну, це не війна. І це, напевно, логічно і неминуче. Я хочу погодитися з цим, тому що, але теж додам свого досвіду. Я після 2014 року, щоб зрозуміти, що зі мною відбулося, що відбулося з Донецьком, Кримом, Луганськом і так далі. Я, наприклад, мені дуже помічними були література свідчення, передовсім те, що стосується Holocaust Studies і так далі, тому що Холокост був частиною моєї родинної історії, я про це більше дізналася саме після 14-го. Тобто ти береш прикладову жертву війни, найбільшу в нашому європейському, можливо, контексті, і намагаєшся через неї уявити себе. І далі теж література боснійська і взагалі балканських воєн теж давала нам мову. Мені це про те, що більше про мову і про уяву. Тому що коли з тобою стається для когось, 22-й рік був потрясінням першим справжнім. Тут нема нічого статкого, абсолютно. Нехай люди це визнають, це нормально. І очевидно, що коли стається це потрясіння, ти не маєш мови, і травма блокує уяву. Ми всі пригадуємо ці розмови, війна закінчиться на Великдень, через 2 тижні, через 2 місяці і так далі. І тут я дуже хочу підхопити. У мене дуже схожі спостереження. Мені спочатку хотілося читати про війни, після 22-го різні і так далі я пробувала, а тепер я не можу, тому що в мене враження, що теж оцієї якоїсь мовно-уявної самогетизації. Я хочу повітря, я хочу зрозуміти, що життя ще існує, що воно може бути різним. І, власне, те, що Остап назвав, що оцей воєнний сегмент, він дає нам, допомагає знайти мову і уяву нас самих у війні, а не воєнний, ми теж його так само сильно потребуємо, допомагає нам, в принципі, залишатися людьми, які не обмежуються війною, так мені здається. І крім того, що в цьому контексті, крім того, що теж є запит оцей на літературу не про війну, я думаю, те, що ви казали про вулицю з двостороннім рухом, так, це як бен'ямінівська, власне, ця метафора. Я думаю, що і ми маємо домашнє завдання більше дізнатися про дискурси інших країн. Це я бачу на закордонних фестивалях, коли ти приїздиш, а там абсолютно інші автори популярні, ніж у нас, а ми тут про них і не чули. Щоб уточнювати наш діалог, щоб робити його більш точним, більш відкритим, більш ґрунтовним і довгим. Тому і нам це теж потрібно. Thank you. I just got a sign that we have 10 minutes to go. And I need to ask the organizer if it's foreseen to have questions from the audience.
Is it? No, perhaps not. Then we skip this time. Ariel, you wanted to comment on the discussion so far. I wanted to add one thing. When you asked about the absence of Ukrainian authors in Sweden, I contributed to this volume with one text, which is an excerpt from my book, Ukraine, a Polyphony, which answers your question as well. I forgot to mention that. And I interviewed around 30, if not 40, poets of Ukraine. Two of them are sitting here as well, about the language. And from all these interviews, my conversations and readings, I understood to what a vast extent Ukraine was colonized by Russia, also with the use of the language. And as Ngugi wa Thiong'o, who passed away yesterday, a Kenyan author, said that language can be used as a subjugation. So this is what happened in Ukraine. So that's what I wanted to add, and I'm glad that we have so many translations at the moment, and I also contributed a little, but there are so many people contributing, and it's flourishing. Thank you. Before I come back to you, Alisa, I need to also stress the material factor. Translation is not only very dedicated and talented people doing hard work during long nights and long day shifts doing these translations. These are then also going to be printed. And I don't want to leave the States without actually bringing this forth as well. This country is at war. And when I was here 2 years ago, it was just before the printing house Faktor in Kharkiv was hit by 2 Iskander missiles, targeted missiles that struck out, and it killed several of the people who worked there, but it also struck out one of the biggest printing houses in Europe. And I want to ask that question straight out to get the picture. What is the situation? Can these books that are written and translated also be published and distributed in the situation we have at the moment? It's mostly for you, Ia and Ostap. Ну, це теж питання, яке би вимагало такої аргументованої відповіді, статистичної. Так? Скільки зараз видається в Україні книг протягом року, але наскільки мені відомо, то зараз ми повертаємося станом на 2024 рік, так? Після такого різкого падіння книговидання і книжкового ринку в 2022 році, в 2023 і 2024 році відбулося повернення. 2024 рік вже майже наближався до ситуації перед повномасштабним вторгненням. Я думаю, що статистика 2025 року може показати приблизні цифри 2021, наприклад, року. Так? Тобто український книжковий ринок, і, зокрема, ринок перекладної літератури, а це дуже важливий сегмент українського книжкового ринку, показав надзвичайну живучість. Зокрема тому, що українська аудиторія дуже хоче читати перекладну літературу. Це справді так, вона надзвичайно відкрита до цього. І відсотки перекладної літератури, які на українському книжковому ринку є, вони дуже значні. Може, і я щось могла би додати до цього, свої спостереження. Може, ти знаєш цифри?
Ні, на жаль, ні, на жаль, не знаю. Я теж читала це повідомлення, що «Фактор Друк» відновив роботу, але теж мушу сказати, можливо, додати таку річ. Ви знаєте, я не заробляю стільки, щоб купувати українські книжки по актуальних цінах. Ті всі, які я хотіла б. Але я тепер теж після «Фактор Друк» і після всього купую книжки з тією думкою, а раптом щось таке станеться, і я стану володаркою одного з 50 примірників, то нехай все ж таки те, що я куплю, у мене буде. Тобто у нас якось всі ці і перекладні наші всі книжки набули якоїсь прям такої священної вартості, мені здається. Thank you. We have less than 5 minutes to go, and I want to ask you, Alisa. So tomorrow there will be a panel called Building Bridges, where we will develop some of these questions further, the possibility of translation working as a tool for the transfer of knowledge, but also as a basis for empathy, for concrete solidarity, perhaps also ask critically how such experiences are actually translatable. Concepts such as colonization, imperialism, etc. And now, Alisa, I know that you're working on the second volume of this book series, which will be 3 in the end. And the one that you're working on now will still have a certain focus on Ukraine, but will also focus on the border between Mexico and the US. Can you tell us a little bit about that and how you think that these two experiences, as the Ukrainian experiences and the Mexican experiences, that they belong together? The Mexican border, as many of you know, is the site of a long-term, slow-rolling quasi-invasion called the War on Drugs. And my own country is complicit in pursuing that. So I feel an obligation to listen and to make some space for scholars and writers who are encountering that on the US-Mexico border. It's unpredictable. It is very hard to generalize. We have an extraordinary contributor named XIII Valencia who has reconfigured Akili Mbembe's concept of necropolitics to something she calls gore capitalism. So it's very high-flying. It's very intellectually challenging, and building that bridge to Ukrainian writers, I think, will be extraordinarily challenging, in part because of I would say, the catastrophic failure of the Western left to articulate and describe the realities that both Ukraine and Mexico and other parts of the world face in this current age, which I honestly can't describe. Thank you. And I think these are exactly questions that we will address tomorrow as well, about the translatability of these different historical and personal experiences. I would like you now to join me in a big applause, not only for the 4 eminent panelists, but also, which for me has been really important here, for the interpreters who are sitting over here in this booth and are illustrating what we are trying to articulate up here. Thank you so much, and see you soon again.